ఆన్లైన్ టీచింగ్కి ఉపయోగపడేటటువంటి డిజిటల్ బోర్డ్ని అయితే ఆర్డర్ చేయడం జరిగింది. అది ఇవాళ రావడం జరిగింది. సో దీని అన్బాక్సింగ్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం. ప్యాకింగ్ చాలా స్ట్రాంగ్గా చేయడం జరిగింది. అమెజాన్ సేల్లో ఆర్డర్ ఇవ్వడం అయితే జరిగింది. సో బాక్స్ వచ్చేసి ఈ విధంగా ఉంది. A15 Pro వర్షన్, ఫ్రీ యువర్ మైండ్, వివిక్ కంపెనీది. డైమెన్షన్ 358x200, 9mm థిక్నెస్, 9mm థిక్నెస్తో ఉంది. అండ్ 10x6 రైటింగ్ ప్యాడ్ వచ్చేసి 10x6 ఇవ్వడం జరిగింది. సో నార్మల్గా 7,699, బట్ అమెజాన్ మొన్న చేసినటువంటి బిగ్ డీల్ ఆఫర్లో ఇది 5,813 రూపీస్కి మనకు లభించడం జరిగింది. సో A15 Pro బ్యాటరీ ఫ్రీ పెన్ ట్యాబ్లెట్. సో దీనికి బ్యాటరీ ఫ్రీ పెన్ ఉంటుంది. సో లెట్స్ గో ఫర్ అన్బాక్సింగ్. A15 Pro, free your mind, Veikk. A15 Pro బ్యాటరీ ఫ్రీ పెన్ ట్యాబ్లెట్. సో ఇందులో పెన్కి మనము ఎటువంటి బ్యాటరీ అవసరం లేదు. సో పెన్ కూడా మనం ఛార్జింగ్ చేస్తూ ఉండాలి అంటే అందులో బ్యాటరీ అయిపోయినా అది ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ఛార్జ్ చేస్తుండాలి, లేదా బ్యాటరీని మనం పర్చేజ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో స్పెసిఫికేషన్ కనుక చూసినట్లయితే డైమెన్షన్ 358x200x9, వర్కింగ్ ఏరియా వచ్చేసి 10x6, రిపోర్ట్ రేట్ 250 pps, రెజల్యూషన్ 5080 LPI, ప్రెషర్ వచ్చేసి 8192 లెవెల్స్ వరకు ఉంటుంది. రీడింగ్ హైట్ 10 mm, ఇంటర్ఫేస్ ఛార్జింగ్ పోర్టల్ వచ్చేసి C టైపు, 12 హాట్ కీస్ అండ్ క్విక్ బాల్ ఉంది. సో దీన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. సో బాక్స్ ఓపెన్ చేసాం. బాక్స్లో మనకు హ్యాండ్ గ్లౌజ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సింథటిక్ ప్లాస్టిక్ లాగా స్మూత్గా ఉంది. సో మనం రాసేటప్పుడు వేసుకోవడానికి. ఇది వచ్చేసి మన బోర్డు. ఇంకా ఏమి యాక్సెసరీస్ ఉన్నాయో చూద్దాం. రైట్, వీటిని డ్రైవ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి ఇచ్చినటువంటి కార్డు. సో మనకి ఇక్కడ పెన్ స్టాండ్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. సో పెన్ స్టాండ్,
పెన్నుకి సంబంధించిన నిబ్స్ అనుకుంటాను. సిస్టమ్ నుంచి బోర్డుకి కనెక్టింగ్ చేసుకునేటటువంటి కేబుల్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా పెన్ ఇవ్వడం జరిగింది. పెన్కి 2 బటన్స్ అయితే ఉన్నాయి. పెన్ క్వాలిటీ కూడా చాలా బాగుంది. సో పౌచ్ కూడా బాగుంది అండ్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సపరేట్ నిబ్ రిమూవర్ కూడా ఉన్నాయి అని మెన్షన్ చేయడం జరిగింది. వాటిని కూడా ఇదిగోండి, సపరేట్గా నిబ్స్ రిమూవర్ కూడా ఇవ్వడం. సో ఓపెన్ చేస్తే మనకి ఈ విధమైన కీ ఉన్నాయి. రొటేషన్ బాల్ వచ్చేసింది. 9 mm థిక్నెస్తో సి టైప్ ఛార్జింగ్ పోర్ట్ పిన్ ఇవ్వడం జరిగింది. కేబుల్ కనెక్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. పవర్ బటన్, పెన్, కీస్. సో ఇక్కడ 6 టైప్స్ ఆఫ్ బటన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేసి దీని వర్కింగ్ని చూద్దాం. సో సి పోర్టల్ని మనం ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాం. ఇన్సర్ట్ చేసేసి కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ చేస్తున్నాం. కంప్యూటర్ కనెక్ట్ చేయగానే మనకు ఆన్ ఆఫ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సిస్టంలో కూడా ఇండికేషన్ చేయడం జరిగింది. డ్రైవర్స్ని అడుగుతుంది. సెటప్ డ్రైవర్స్ అని, ప్రో డ్రైవర్స్ అని క్లిక్ చేయడం జరిగింది. మరి వెబ్సైట్కి అయితే వెళ్తున్నాం. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ ఉంది. డ్రైవర్స్ అని క్లిక్ చేశాను. మ్యాక్ అంటే ఫస్ట్ క్లిక్ చేయమంటున్నారు. విండోస్కి అయితే బాటంలో ఇవ్వడం జరిగింది. బాటమ్ని క్లిక్ చేశాను. డౌన్లోడ్ కావడం అయితే చూస్తున్నాం మనం. ఇక్కడ డౌన్లోడ్ కాగానే ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాం. 18.8 MB సైజ్ ఉన్నటువంటి ఫైల్ అయితే డౌన్లోడ్ కావడం జరుగుతుంది. డౌన్లోడ్ కాగానే మన సిస్టంలోకి ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫైల్ డౌన్లోడ్ అయినట్టు చూపిస్తుంది. సో ఓపెన్ అని క్లిక్ చేశాను. యాజ్ యూజువల్ సిస్టంలో ఏదైనా ఇన్స్టాల్ చేసేటప్పుడు అడిగేటటువంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అడగడం జరుగుతుంది. రన్ అని క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం కాబట్టి కొంచెం స్లోగా అవుతుంది. తర్వాత ఫాస్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో మనకు ఈ విధంగా ఇంటర్ఫేస్ అయితే ఓపెన్ అయ్యింది. పెన్కి సంబంధించిన వాటిని ఇవ్వడం జరిగింది. పెన్ యొక్క పై బటన్ పెన్ ఎరేజ్, కిందిది వచ్చేసి రైట్ క్లిక్ అనమాట.
మనకు ఆప్షన్స్ సెట్టింగ్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని అయితే మనం చూసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆ కీబోర్డ్ ఏ విధమైనటువంటి ఫంక్షన్స్ కావాలంటే అవి పెట్టుకోవచ్చు. ప్రస్తుతానికి డిఫాల్ట్ అయితే పెన్ ఆర్ ఎరేజర్ వచ్చేసి పైన ఉంటుంది, రైట్ క్లిక్ వచ్చేసి బాటమ్. కరెంట్ ప్రెషర్ 0 చూద్దాం. మనకి ఇక్కడ మౌస్ కదలడం జరుగుతుంది. చూడండి, ఇక్కడ టచ్ చేయగానే మనకు అక్కడ లైట్ రావడం జరుగుతుంది, చూస్తున్నారు కదా. అదేవిధంగా మనకి ఇది మూవ్ అవుతుంది. ఇది టచ్ ప్యాడ్ లాగా కూడా పనిచేస్తుంది. సో మన ఏరియా వచ్చేసి మనకి ఇక్కడ నోడ్ దీనిపైన మనకు కొన్ని డాట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ డాట్స్లోనే రాయాలి అని చూపించడం జరుగుతుంది. ఒక్కసారి చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఒక డాట్ కనిపిస్తుంది, ఇక్కడ కూడా డాట్ ఉంది, అదేవిధంగా ఇక్కడ డాట్, ఈ డాట్ల మధ్యలోనే రాసింది మనకు సిస్టమ్ తీసుకుంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది ఇన్స్ట్రక్షన్స్. జూమ్ చేసి చూద్దాం. పెన్ మోడ్లో ఉంది. మౌస్ మోడ్లో అంటే మౌస్ మోడ్లో పెట్టుకోవచ్చు. పెన్ మోడ్ అంటే పెన్. స్క్రీన్ మ్యాపింగ్ ఆల్, వర్కింగ్ ఏరియా ఆల్, రైట్ హ్యాండ్. సో రైట్ హ్యాండ్ రాసే వాళ్ళకి రైట్ హ్యాండ్ మోడ్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మోడ్కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ మోడ్ కూడా చేసుకునే ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. వెరీ నైస్. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఫంక్షనింగ్ K1 అంటే చూడండి, మనకు 12 కీస్ ఫంక్షన్ అని చెప్పాడు. ఆ 12 కీస్కి సంబంధించిన వాటిని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది. 1 2 K1 K2 K3 K4 అని అప్ టు 12 వరకు ఇచ్చారు. పైది వచ్చేసి K13. సో K1 ఫంక్షన్ వచ్చేసి కీబోర్డ్ F5 అన్నమాట. తర్వాత I అనే ఫంక్షన్ ఇది, V అనేది ఇది, కంట్రోల్ V అంటే ఏదైనా కాపీ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కంట్రోల్ C చేయొచ్చు. అదేవిధంగా కంట్రోల్ V పేస్ట్ చేసుకోవడానికి K5 K3ని కలిపి ప్రెస్ చేసినట్లయితే అది కంట్రోల్ అవుతున్నట్టుంది. సో వాడుతూ ఉంటుంటే మనకి ఫంక్షన్స్ అన్నీ తెలుస్తాయి. సో ఫంక్షన్ కీస్ ఈ విధంగా ఉన్నాయి. రైట్, మనం ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే దీన్ని క్లోజ్ చేసేసి వైట్ బోర్డ్ యాప్ ఉంది మన దగ్గర, దాన్ని ఓపెన్ చేద్దాం. ఓపెన్ బోర్డ్. ఓం నమ శివాయ. ఓం సరస్వతి నమ. సో స్మూత్గా అయితే ఉంది. మరింత పూర్తిగా దీని వర్కింగ్ కండిషన్స్తో ఇంకో వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను.